நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருப்பது உங்கள் விஜய். வணக்கம், வந்தனம் and welcome. விஜய் டிவி நேயர்களுக்கு இனிய சுதந்திர தின நல்வாழ்த்துக்கள். இந்த இண்டிபெண்டன்ஸ் டே அதுவுமா நம்ம கூட ஒரு இண்டிபெண்டன்டான, ஸ்ட்ராங்கான, எனர்ஜெட்டிக்கான, ரொம்ப டேலண்டடான ஆக்ட்ரஸ் உட்காந்துட்டு இருக்காங்க. அவங்கள பற்றி நிறைய விஷயங்கள் நம்ம கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போகிறோம். அவங்கள பற்றி சொல்லணும்னா அவங்களோட ஃபர்ஸ்ட் தமிழ் ஃபிலிம்லேயே அவங்க நடிப்பு திறமையால் நம்ம எல்லாருமே மயக்கிட்டாங்க. இரண்டாவது படம் கூட ஒஸ்தியாக இருந்தது அப்படின்னே சொல்லலாம். லெட்ஸ் சே ஹலோ டு தி வெரி பிரிட்டி ரிச்சா கங்கோபாத்யாய். எல்லாருக்கும் வணக்கம். விஜய் டிவி வியூவர்ஸுக்கு ஹாப்பி இண்டிபெண்டன்ஸ் டே. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ். ஏன்னா உங்களோட பெர்ஃபார்மன்ஸஸ் பார்த்து நிறைய அவார்ட்ஸ் வாங்கிட்டு இருக்கீங்க அண்ட் உங்களோட ஃபேன் பேஸ் நாளுக்கு நாள் அதிகமாகிட்டு இருக்கு. ஸோ கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் ஆன் ஆல் த ஒண்டர்ஃபுல் ஒர்க். இன்னைக்கு ரிச்சா பற்றி நாங்கள் நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட்லி we're going to take you back in time. ஓகே, நீங்கள் வந்து யூஎஸ்லேருந்து மும்பை வந்தீங்க, மும்பையிலேருந்து சென்னைக்கு வந்தீங்க. ஃபஸ்ட்டு அந்த ஒரு ட்ராவல், அந்த ஒரு ஜேர்னி உங்களுக்கு எப்படி நடந்தது? யூஎஸில் நீங்கள் வந்து அழகி போட்டியில் கலந்துக்கு தான் உங்களோட மீடியா பயணத்தை ஆரம்பிச்சிங்க, கரெக்டா? So how did you get into beauty pageants? சின்ன வயசுல I've been always involved in arts and media, and I've always been very intrinsically artistic, whether it's playing the violin or dance or music. My actual name is actually Antara, okay. Which means Pallavi, or melody of a song, the heart of a song. So I've always been very inclined towards the arts, okay. And throughout my school days I used to do a lot of drama, a lot of theatre, and my parents always used to encourage that. So one fine day I decided to participate in the Miss India Michigan pageant, okay. Which is my state from back home. And I somehow won that, and then I ended up winning the national pageant as well in 2008, which was the Miss India USA pageant. Okay. And then I kind of took it as a stepping stone to explore further, because it's always been a dream of mine to appear on the silver screens. உங்களோட முதல் படம் எப்படி நடந்தது? அந்த வாய்ப்பு எப்படி கிடைச்சது? Well, it kind of happened luck by chance, as they say. I was just going to the gym one day, and then I got a call from an AD, okay. Of the Shekhar Kamula film, which was Leader. And at the time, I had no experience. I had not given a single audition. Right. So I was really mentally not prepared. And then I came to find out that it was, being produced by one of the biggest, banners in the country, which is AVM. It was a very, very good role. So right. I said, I should take this a little seriously and try to give a good audition. Okay. And I tried my best. So basically, I got forced into coming, because around the time of my birthday was also when I signed for Mayakkam Enna. Okay. So that was, that time is very, wow, okay. Yeah, special. ரிச்சா, நீங்கள் வந்து பார்க்கும்போது யூ லுக்கிங் ரியலி பிரிட்டி. நீங்கள் யூஎஸ்லேருந்து வந்திருந்தீங்க அண்ட் பியூட்டி பேட்டர்ன்ஸ்லாம் கலந்துட்டு இருந்தீங்க. ஸோ அப்படி அந்த மாதிரி இருக்கும்போது உங்களுக்கு வந்து இந்த கமர்ஷியல் படங்களில் ஹீரோயின்ஸ் பண்ணுவாங்க இல்லையா, நிறைய சாங்ஸ் பண்ணுவாங்க, 2-3 ரொமான்டிக் ஃபிலிம்ஸ் பண்ணுவாங்க. அந்த பாத்தில் போகணும் அப்படின்னு ஆசை இல்லையா? Of course, I'll, my main thing is that I want to strike a balance of doing both types of roles, performance-oriented as well as, commercial, glamorous ones. Okay. So the audience should keep seeing me in different roles, and be excited to see, a different Richa on the screen each time. சென்னைக்கு முதல்ல எப்போ வந்தீங்க? உங்களுக்கு சென்னை பிடிக்குமா? Well, எனக்கு சென்னை ரொம்ப பிடிக்கும். I've really gotten close to this city, especially after having, traveled everywhere. And during Mayakkam Enna and Osthi shoot, that's when I really got to, really, really feel Chennai and understand what, Chennai's people and the food and, the overall culture and everything. So, nariya friends irukanga, and, just Express Avenue Mall to begin with, okay. And Mahabalipuram, the beaches. Yes. Okay. Everything about this place is very charming. Okay. Mayakkam Enna நீங்கள் பேசும்போது எனக்கு ஞாபகம் வருது. ஃபேண்டாஸ்டிக் பெர்ஃபார்மன்ஸ், நிறைய அவார்ட்ஸ் வாங்கியிருக்கீங்க அந்த படத்துக்கு. அந்த ஸ்கிரிப்ட் படித்த உடனே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அந்த லீட் கேரக்டர் எவ்வளோ ஸ்ட்ராங் ஆனது, எவ்வளோ ஒர்க் நீங்கள் போடணும் அப்படின்னு. How challenging was it as a film for you to work in? Well, Selva sir had approached me a few years back, actually, after seeing Leader in Telugu, and that's when he decided that he would consider me for a project in Tamil. Right. So I was really, really happy. Romba santoshama irukken. Darling.
My darlings, my best friends, my girlfriend. When he approached me for the role of Yamini, it was, I was quite taken aback that, he was considering me for such a challenging role. It's such an intense character and something that you would really have to really put your entire heart and soul into. And that too opposite a nationally award-winning, actor, Dhanush. So it was a lot to live up to. So I was really, really humbled when he asked me to play the role of Yamini. And I think people liked me in it. We loved you in it. But எது ரொம்ப சேலஞ்சிங்கா இருந்தது அந்த படத்துல நீங்க வர்க் பண்ணும்போது what did you find really challenging? First of all, the language. நான் தமிழ் கத்துக்கிறேன், as you can see. Selva Raghavan is a perfectionist. So he will not move on to the next take until he gets his perfect shot. Okay. And என்ன பண்ணுவாரு? வரலனா என்ன பண்ணுவாரு? உங்களுக்கு ஒரு ஷாட் வரலனா how would he teach you? எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுவாரு? Well, you have to follow his timing. Okay. That's the main thing. If you crack that, then you're good to go. Okay. I think it took about 10 days till I finally got into the, mode of Yamini. Okay. And then it just started happening naturally. முதல்ல கொஞ்சம் கஷ்டமா இருந்ததா? Was it hard in the beginning? Yes, it was. Okay. But, the rest of my cast, especially Dhanush, helped me with my expressions and, especially with the dialogue delivery and everything. ஒல்லியோ வச்சுக்க முடியல, வெள்ளியோ சொல்ல முடியல. ஐயோ, நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருப்பது உங்கள் விஜய். தமிழ்ல உங்களுக்கு பிடித்தமான ஹீரோ யார்? Well, I've worked with, a few of the best. I've worked with both Dhanush and Simbu, who are both great in, what they do. இது rapid fire Richa, அதனால ரொம்ப பேச கூடாது. I would love. ஒரு வார்த்தையில தான் பதில் சொல்லணும். I'll tell you, I'd love to work with Vikram or Surya. Okay. For sure. Okay. And உங்களை ரொம்ப இன்ஸ்பயர் பண்ண ஹீரோயின்? Oh, quite a few actually, but I'm really an admirer of Tamanna as well as Anushka. Okay. And எந்த டைரக்டரோட வர்க் பண்றதுக்கு நீங்க ரொம்ப வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க, காத்துட்டு இருக்கீங்க? Pretty much everybody in the Tamil industry. It's really difficult to name one. Gautam Menon sir, Mani Ratnam sir. I'm working with Venkat Prabhu sir in my next. So Richa, சென்னையில உங்களுக்கு பிடித்தமான சாப்பாடு என்ன? Food item என்ன? Well, shootla நிறைய சாப்பிட்டிருக்கேன். Okay. I had a lot of good Tamil food actually. என்ன ரொம்ப பிடிக்கும்? Too much. என்ன ரொம்ப பிடிக்கும்? Idli, dosa, lot of, biryani. அப்படியே பார்த்தா அப்படியே தெரியலையே, நியூட்ரிஷன் அண்ட் டயட்டெட்டிக்ஸ் வேற படிச்சிருக்கீங்க நீங்க. சோ பயங்கரமான டயட்லாம் ஃபாலோ பண்ணுவீங்களா? Yeah. And the thing is that it's a little ironic because I used to be a fitness freak, in my college days. Yeah, I used to be an athlete. And after films, it started getting lesser and lesser because of the demands of the schedules. So people don't realize, if you have to put on weight, then you have to lose weight, put on weight, lose weight. Sleep is very important, eating by a certain time is very important. So drinking water is very important, so if you miss out on these things, then your nutrition goes down the drain. So you have to make sure that, you keep on top of the discipline. So now I'm getting back into the mode of, making time for fitness, which is very important. Yeah. Okay. Very nice. இந்த மாதிரி கேக்கும்போது நீங்க சைடுல சென்னையில இருக்கக்கூடிய I cannot give up food. So I think the rule of thumb is if you like food, enjoy your food, but make sure you work out. All right. Okay. So உங்களோட favorite holiday destination என்னன்னு சொல்லுங்க. I would have to say Dubai. துபாய். ஓகே, நிறைய ஷாப் பண்ணுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். கரெக்ட்டா? ஷாப்பிங் ரொம்ப பிடிக்கும். யா. ரிச்சா, உங்களுடைய ஃபேவரட்ஸ் பத்தி பேசியாச்சு. சில ஃபர்ஸ்ட்ஸ் பத்தி பேசலாமா? முதல் என்ன கேட்க போறேன்னு உங்களுக்கு புரிஞ்சிருச்சு. சொல்லுங்க. ஃபர்ஸ்ட் கிரஷ். ரிச்சாவுடைய ஃபர்ஸ்ட் கிரஷ். First crush. I'll never forget. His name was Arpan. Arpan, is it? He was I was 5 years old. 5 years old. ச்சே, யுஎஸ்ஏல இருக்கும்போது கூட இந்தியன் பாய் அப்படி நாங்க எல்லாரும் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டோம். And I was 3 inches taller than him.
அஞ்சு வயசுலயே. So if you're watching this, Arpan. And உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ரொம்ப 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 பிடிச்ச ஹீரோ ஃபர்ஸ்ட்? நீ இப்போ டீனேஜ்ல இருந்திருக்கலாம், இல்லாட்டி சின்ன பொண்ணா இருந்திருக்கலாம். ஐயோ எனக்கு இந்த ஹீரோனா ரொம்ப பிடிக்கும், ரொம்ப உயிர் அப்படின்னு நினைச்ச ஹீரோ, தமிழ் ஹீரோ. Tamil hero. Yeah. Well, I only started watching Tamil films a few years back. Okay. I would have to say Surya. ஓகே. ஆல்ரைட். அண்ட் ஒவ்வொரு பொண்ணுக்குமே அவங்க வந்து கெரியர் ஓரியன்டா இருக்கலாம், பட் அவங்க கல்யாணம் வந்து இந்த மாதிரி தான் நடக்கணும் அப்படின்னு யோசிப்பாங்க. So how do you want your marriage to be, and உங்களோட ideal man எப்படி இருக்கணும்? It's too early to think about it right now, but I'll be a pondati one day. But not now. Ideal man would have to be very humorous, very funny. Okay. Always has to keep making me laugh. Right. Very down to earth and very simple. Okay. I'm not a very high maintenance girl. I'm a very low maintenance person. So somebody who can just who likes to travel, who likes to laugh and have fun and basically be a best friend. Right. And நீங்க வந்து இப்போ சூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிற ரோல்ஸ், பி இட் நாகவலியில நீங்க பண்ண ரோல் அண்ட் உங்களோட யாமினி கேரக்டர் எல்லாமே போல்டா இருக்கு, டிஃப்ரெண்டா இருக்கு. ஸோ அந்த வரிசையில உங்களுக்கு அடுத்தது வித்யா பாலன் நடிச்ச டர்ட்டி பிக்சர் இந்த மாதிரி ஒரு ரோல் கிடைச்சதுன்னா பண்ணுவீங்களா, இல்ல நிறைய ஹீரோயின் சொல்ற மாதிரி ஐயோ இது ரொம்ப கிளாமரஸா இருக்கு அதனால என்ன பண்ண முடியாது, நான் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லி ஒதுங்கிப்பீங்களா? When it comes to roles, I'm very selective, and I was, lucky enough to play Nagavali in my second film, and that was directed by P. Vasu sir, who did the original Chandramukhi. So I did the role of Jyotika, Right. Which was very humbling, and I got really good reviews for that. And then coming to Yamini, equally rave reviews for that. So I'm really, really happy that directors could see me as an actress rather than just like a pretty face. Okay. So it's important. Acting is really important to me. I've moved 8,000 miles over here, and I take it very seriously. Okay. So my motivation for being in films is to act above everything else. நான் சொன்னது மழை வந்துச்சா, நான் சொல்லல வெயில் வந்துச்சா, அடி ரெண்டுமே எதம் தந்துச்சா, முத்து முத்து பேச்சு என் கண்ணுல போய் இருக்கா, உன் கண்ணோட மைக் இருக்கா, அடி கள்ளிய அறிவு இருக்கா, என் மூச்சு நின்னு போச்சு, காத்தோடு காத்தாக உள்ள வந்தியா, காத்தோட காடாக கட்டி போட்டியா. ஸோ நான் கேட்ட கேள்விக்கு இன்னும் பதில் வரலையே. அந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர் உங்களுக்கு கிடைச்சதுதான். ஃபேண்டாஸ்டிக் ஸ்கிரிப்ட். ஆனால் பார்ட் ஆஃப் த ஸ்கிரிப்ட் எக்ஸ்போஷர் இஸ் நெசசரி, கிளாமர் இஸ் நெசசரி, இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்கிரிப்ட் வந்து என்ன பண்ணுவீங்களா? I don't think exposure is necessary. I think first of all, I think women look beautiful in saris. I think saris are one of the most sexy and glamorous as well as very dignified attires that we have. And I don't think that you'd have the same effect with some skimpy little skirt and top or whatever. So I think exposing is not really necessary, but at the same time glamour it's relative. So everybody has different comfort levels. I'll also make sure that I strike the balance. I won't do it unwarranted exposure. Whatever you're comfortable with அப்படின்னு சொல்லுங்க. Very nicely said. இப்போ நீங்க சிம்பு and தனுஷ் ரெண்டு பேரும் கூடயுமே parallel work பண்ணிருந்தீங்க இல்லையா, மயக்கம் என்ன and ஒஸ்தி. ஸோ ரெண்டு பேரும் பத்தி சில விஷயங்கள் உங்ககிட்ட இருந்து நாங்க கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணியிருக்கோம். முதல்ல சிம்பு கிட்ட உங்களுக்கு ரொம்ப பிடித்தமான விஷயம் என்ன? He's a great dancer. Okay. Yeah. When we were shooting for the Neduvaali song, my jaw dropped watching him dance. He picks up like this, and he gives it his full power. He really looks like he's enjoying what he does. Right. So that was really inspiring. Okay. தனுஷ் கிட்ட பிடிச்ச விஷயம் என்ன? Dhanush is very serious about what he does, and he's like a full throttle actor. You can tell that he's into each and every character that he plays. Right. I've watched a lot of his other films as well. So I think he's very humble, and he takes his work really seriously. காத்தோடு காத்தாக உள்ள வந்தியா, காத்தோட காடாக கட்டி போட்டியா, ஊத்தாக ஊத்தெல்லாம் உள்ள ஊத்துது, என் பேச்செல்லாம் நின்னு போய் மூளை சுத்துது.
யார் அதிகமா pranks எல்லாம் விளையாடுவாங்க setsல? நிறைய ஜோக் அடிப்பாங்க. Mayakkam Enna, there was one major prank. Okay. Peria prank. It was, I can't forget it to this day. Basically, it was done by Selva sir and Dhanush. Okay. And basically, they gave us these long scripts. Okay. Me, Soni, who played Dhanush's sister in Mayakkam Enna, and Pooja, who played Padmini in the film. Okay. So the three of us are not fluent in Tamil. And so Selva sir gave us these 3 mock scripts and told us that we had like some 5 minutes to mug up the whole scripts, and we were going to shoot it in some like twilight lighting. Oh my And God. we didn't understand what's twilight lighting or anything like that. So, you know, my scene, I had to cry. Okay. So I even called my best friend up and I said, make me cry, say something to make me cry because I have to do this scene in the next 5 minutes. Right. We practiced and we got it down. And By heart பண்ணிட்டீங்களா? Yeah. So அந்த 5 நிமிஷத்துல ஃபுல்லா by heart we பண்ணிட்டீங்க. did it. And then Selva sir cut in the middle of the, you know, performance, and he said, you guys are terrible, you know, just how can I call you my, you know, actors? This is horrible. I'm ashamed of you. And this and that. So the 3 of us were in tears. We were really sad. And we went back home. We felt really bad that, Right. you know, how can we call ourselves actors and this and that. So after some 8 hours, Okay. 8 hours, you know, after that, Selva sir finally came out and said, it was just a joke. Don't take it so seriously. Oh my god. That அப்ப எப்படி scene's react not பண்ணீங்க? even in the film. அப்ப எப்படி react பண்ணீங்க அதுக்கு? We spent so much time and energy, you know, getting into our scripts and taking it, you know, to the extent where I called my friend to make me cry, you know. So they were all laughing, I think. Like, she's such a fool. இல்ல ஆனா நீங்க திருப்பி ஏதாவது prank plan பண்ணலையா? No. கண்டிப்பா have to get back அப்படின்னு சொல்லிட்டு. No, we thought, let's not mess with him. He carried it for 8 hours, so if we do that, then he'll do something worse. Correct. So ஒதுங்கிக்கிறதே பெட்டர் Yeah. அப்படின்னு சொல்றீங்க. ரைட். உங்களுக்கு வந்து ஸ்கிரீன்ல பாக்கும்போது யாரோட கெமிஸ்ட்ரி பெட்டரா இருந்தது அப்படின்னு Oh, தோணுச்சு? I can't say that because the 2 films were entirely different. Right. You know, in one film, in Mayakkam Enna, we had a marriage kind of role story, you know, which revolved around the hardships of marriage and relationships, betrayals and stuff like that. Right. And in Osthi, it was a completely different type of romance. It was like mischief, you know, little innocent village type of love, you know, with a stubborn girl who wanted to take care of her father, so love was not on her agenda. Right. So the chemistry, I think, came out well in both the films. சரி in அது a நீங்க different way. சரி நீங்க அது சொல்ல மாட்டீங்க. இது நீங்க கண்டிப்பா ஆன்சர் பண்ணணும். யாரோட வர்க் பண்றது இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியரா இருந்ததுன்னு நினைக்கிறீங்க? I can't say because both of them, I know, I'm serious because both of them, or maybe the credit should be given to me, but no. Both of them made it, you know, much easier for me to act on the sets. So இல்ல நீங்க இந்த மாதிரி not like I தப்பிக்கவே can't முடியாத say ரிச்சா Simbu was easier நீங்க வந்து or ஒரு Dhanush பேர் was அது easier. சொல்லி ஆகணும். ஸ்லைட்லி ஈஸியர். ரெண்டு பேருமே அவங்க கூட வர்க் பண்றது ஈஸியா இருக்கலாம். ஆனா இன்னும் கொஞ்சம் there's definitely an up and down இல்ல? No, they balance each other out, I guess. If somebody made it difficult, the other person, you know, made it easier and vice versa. So it was never, like, for example, when it came to dance, it was difficult to keep up with Simbu. Okay. Yeah. But when it came to acting, it was kind of, you know, I felt more comfortable with Dhanush and my, you know, language, our dialogues and everything. Okay. So, yeah. All right. பிறை தேடும் இரவிலே உயிரே எதை தேடி அலைகிறாய் கதை சொல்ல அழைக்கிறேன் உயிரே அன்பே நீ வா. So ரிச்சாவுடைய strengths and weaknesses என்ன? என்னோட strength is that நான் ரொம்ப positive and optimistic. Okay. And weakness, நான் ரொம்ப emotional. So, yeah. That's not too bad. All right. ரிச்சா உங்களுடைய future project ஒரு பெரிய பிரம்மாண்டமான project is lined up for you. Yes. வெங்கட் பிரபுவுடைய பிரியாணி, right? Yes. Tell us about it. Congratulations firstly. Thank Tell you us so about much. Biryani is going to be very exciting. It's the role that I'm playing is not a typical role. Okay. It's something new, different, refreshing, something that the audience has not seen of me on the screen yet. Okay. So, you know, it'll be suspense-filled with touches of humor,
I'm also involved in the plot, so that's exciting. Very nice. Not just a typical, bubbly girl or, nothing like that. But ஓகே ஸோ ரிச்சா இந்த தடவை ஹியூமர்லாம் பண்ண போறாங்களா, காமெடிலாம் கொஞ்சம் பண்ண போறாங்களா Yes. அந்த படத்துல? Yes. ஓகே, that will be a different shade. உங்களோட ஃபேன்ஸ்க்கு என்ன சொல்ல ஆசைப்படுறீங்க? Well, I want to say to all the Vijay TV viewers, Happy Independence Day from me, and I hope that you keep on supporting me and keep encouraging me in Tamil cinema. Thank you very much, Richa. உங்களை பற்றி நிறைய விஷயங்கள் நாங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். May you grow from strength to strength. All the very best for your future. ரொம்ப நன்றி. Thank you. Thank you. இந்த அருமையான ஜிஆர்டி கிராண்ட்ல அழகான ரிச்சா கங்குபாத்யாயோட நிறைய விஷயங்கள் பேசணும். இதே மாதிரி இன்னொரு அருமையான ஷோவில் உங்களை சந்திக்க வருவோம். Until then, it's bye from all of us. Have a happy Independence Day.